In today's class, we are going to see this Unit 2 poem, A Poison Tree. First, I'll read out this poem. So, this poem, what it says, ஒரு ஜிஸ்டாக சொல்லணும். இந்த போயமில் நம்ம என்ன பார்ப்போம். இந்த போயமில் இந்த போயட் வந்து சொல்கிறாரு, அவர் வந்து அவருடைய நண்பரோட கோபமாக இருந்தாராம். அதை வந்து அவர்கிட்ட சொன்னோன்னே என்ன ஆகுது, இந்த கோபம் போயிடுறது. ஆனால் தன்னுடைய எதிரியோட கோபமாக இருக்கார், அதை அவர் சொல்லாமலே அப்படியே விட்டுறார். நாளடைவில் அது வந்து பெருசாக வளர ஆரம்பிக்குது. அந்த கோபம் வந்து அதிக அளவில் வளர ஆரம்பிக்குது. ஸோ he gave more to his life with fears and tears. நிறைய இடங்கள்ல சிரிக்க பார்க்குறாரு, ஆனால் அந்த எண்ணம் வந்து அவர் பின்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்கு. தன் எதிரி மேலே இருக்கிற அந்த பகைமையும் அந்த கோபமும் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ it created bad thoughts behind his mind. அந்த புன்னகைக்கு முன்னாடி ஒரு கெட்ட எண்ணங்களும் கூடுதலாகவே அதோடய சேர்ந்து உருவாகிட்டே இருக்கு. Soon his anger towards his enemy is growing day by day. பகலும் இரவுமா அந்த எதிரி மேலே இருக்கிற கோபம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு நாளடைவில். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய மரமாக வளருது. அந்த மரத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பளிச்சுன்னு தோற்றம் அளிக்கிற ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை போல தெரியப்படுது. So his enemy saw this shining apple and he knew that this apple belonged to the poet. இந்த போயட்டுக்கு தான் இது சொந்தமானது இந்த பழம் அப்படிங்கிறது அவருடைய எதிரிக்கு வந்து தெரிய வருது. அவர் மறைமுகமாக வந்து அந்த அவருடைய கார்டன்லேருந்து அதை பறிக்க பார்க்குற இரவோட இரவாக வந்து அந்த பழத்தை நம்ம எப்படியாவது பறிச்சுன்னு போயிடணும்னு பார்க்குறோம். கத்தலை எழுந்து பார்த்தா இந்த போயட்னுடைய கோவம் வந்து மாறி போயிடுது. It turns into gladness when he finds that the enemy had outstretched under the poison tree. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. என்னுடைய கோபமும் வளர்ந்துட்டே வந்தது. And I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had wheeled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Written by William Blake. So who is this author? இவரை பற்றினா கொஞ்சம் தகவலாக பார்க்கலாம். Then I'll give meaning stanza by stanza. William Blake was an English poet. He was a painter and printmaker. கொஞ்சம் அச்சடிக்கிறராகவும் இருந்தார், ஒரு ஓவியர் கூட. He was an English poet, painter, printmaker. Blake is now considered a seminal figure in the history of English poetry. He was born in London. He was boldly imaginative, rebel in both his thought and his art. அவருடைய கற்பனையை வந்து சிந்தனையும் சரி வெளிப்படுத்துறதும் அவருடைய கற்பனையும் வெளிப்படுத்துறதுல வந்து ரொம்ப போல்டான நபராக இருந்தார். He was a bold, imaginative, rebel in both his thought. எண்ணங்கள்லையும் சரி அவருடைய ஓவிய கலைகள்லையும் சரி ரொம்ப தைரியமானவராக இருந்தார். Some of his famous poems are The Lamb and the Tiger. So this is all about William Blake, and his period of time is from 1757 to 1827. 17ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து 18ஆம் நூற்றாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் இவர் வாழ்ந்திருக்கார். Now we'll learn the meaning stanza by stanza. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. இதில் வந்து இந்த போய்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவருடைய நண்பருக்கு எதிராக ஒரு கோபமாக இருக்கு. நம்ம இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே கோவப்படுவோம்ல, அவங்க எப்போதும் செய்கிற செயல் வந்து நமக்கு எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கும்.
அட் டைம்ஸ் ஈவன் வி ஃபீல் ஆங்க்ரி அகேன்ஸ்ட் தெம். ஆனால் இது நம்மளுடைய நண்பர் தானே, என் ஃப்ரெண்டு தானே, பரவாயில்ல, அதனால என்ன, இந்த வாட்டி மன்னிச்சு விட்டுருவோம் அப்படின்னு சில நேரங்களில் நமக்கே தோணும். வி டூ ஃபீல் ஆங்க்ரி, கோவம் வரும், ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது மறைஞ்சு போயிடும். என் ஃப்ரெண்டு தானே, அதனால என்ன, அடுத்த வாட்டி அவன் பண்ண மாட்டான், சொல்லிட்டேன்னா அவன் அடுத்த வாட்டி அவனை மாற்றிடுவான் அப்படிங்கிறது தோணும். ஸோ வாட் ஹி டஸ் இஸ், ஹி இஸ் இனிஷியலி ஆங்க்ரி அகேன்ஸ்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். ஆனால் நான் வந்து உன்கிட்ட கோச்சுருக்கேன், நீ இந்த இடத்துல இது பண்ணது தப்பு அப்படின்னு நம்ம நண்பர்கிட்ட வந்து சுட்டி காட்டுறோன்னா, ஓ அது சொன்னது தப்பு போல இருக்கு அப்படிங்கிறது உணர்ச்சி வரும், அந்த கோவம் அதோடய மறைஞ்சு போயிடும். ஸோ ஐ டோல்ட் மை ராத் டிட் எண்ட். என்னுடைய கோவத்தை வந்து நான் கோவமாக இருக்கேங்கிறத நான் சொன்னேன், அந்த இடத்துலையே அந்த கோவம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. மை ராத் டிட் எண்ட். ராத் மீன்ஸ் ஆங்கர், கோவம். I would have given a picture over here. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. அதே சமயத்தில் வந்து அவருடைய எதிரி கூடயும் அவர் கோபமாக இருக்கார். ஆனால் அவர் அதை சொல்லவே இல்லை. இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட கோபமாக இருக்கேன்னு சொல்லலை எதிரிகிட்ட. நண்பர்கிட்ட நான் கோபமாக இருந்தேன்னு சொல்கிறார், ஆனால் எதிரிகிட்ட நான் கோபமாக இருக்கேங்கிறது சொல்லலை. அதனால் என்ன, அது சொல்லாததுனால நாளடைவில் அது இன்னும் வளர்ந்துட்டே போகுது, பெருசாகிட்டே போகுது. My wrath did grow. Wrath means his anger. It is also growing along with him. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. என்னுடைய நண்பர்கிட்ட நான் உன் மேலே கோபமாக இருக்கேன்னு சொன்னேன், அந்த கோபம் அதோடையே ஒரு முடிவுக்கு வந்தது, அதோடையே முடிஞ்சு போயிடுது. ஆனால் என்னுடைய கோபம் அதே சமயத்தில் ஒரு எதிரி கூடயும் இருந்து அதை நான் வந்து சொல்ல விட்டுட்டேன். அதனால என்ன ஆகுது, அந்த கோபம் அது அதோடையே வளர்ந்துட்டே இருக்கு. It did grow. My wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with my smiles, and I sunned it with smiles, and with soft, deceitful whiles. I'm so sorry. And with soft, deceitful whiles. He gave more life to it. அந்த பயத்தாலே அதுக்கு இன்னும் ஒரு உயிர் கொடுத்துட்டே இருக்கு. அந்த கோபத்துக்கு வந்து இன்னும் உயிர் கொடுத்துட்டே இருக்கு. என்ன சொன்னா, அந்த பயம் எப்படி வந்து எதிரிகிட்ட போய் சொல்லணுங்கிற பயம். He gave more life to it. With how is he giving life to it? Through his fears and his cries every morning and night. ராவும் பகலும் அழுகிறது மூலியமாகவும் அந்த பயத்தினாலேயுமே அது இன்னும் அதுக்கு உயிர் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அது வளர்ந்துட்டே இருக்கு. And I sunned it with smiles. He brightened it with smiles and with soft, tricky thoughts. அது மேலும் இன்னும் எப்படி வளர்க்குறாரு அப்படின்னா, கோவமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில நேரங்களில் வந்து முகம் காட்டுவோம் இல்லையா. we try to express that we are not happy with that person or we are angry with that person. But what is happening over here is the poet is giving life to it. இந்த கோபத்துக்கு வந்து இன்னும் உயிர் கொடுக்குறாரு. எப்படிலாம் உயிர் கொடுக்குறாரு, பயம் வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு. ராவும் பகலுமே அதுக்கு வந்து அதை நினைச்சுன்னு அப்படியே அழுதுண்டே இருக்காரு. and is making it even more bright with the smiles and with soft deceitful wiles. Wiles means trick, ஒரு தந்திரமா. இதை நம்ம இப்படி மூடி மறைச்சிட்டா இது வந்து சரியாயிடும், நாளடைவில் சரியாயிடும், இது வந்து பிரச்சனை இல்லை, பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த கோபத்தை வந்து யாரோட காமிக்கிறது வந்து மறைக்கிறார், வளர்க்கிறார். எதிரி கூட இருக்கிற கோபத்தை வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கு. And it grew both day and night till it bore an apple bright. நாள் போக இரவாருது பகலாருது, அது அப்படியே வளர்ந்துட்டே இருக்கு. It grew both day and night till it bore an apple bright. ஒரு நாள் வந்து ஒரு பெரிய மரத்துல ஒரு பளிச்சுன்னு தோற்றமளிக்கிற ஒரு ஆப்பிள் பழத்து அளவுக்கு அது வளர்ந்துருது. And my foe beheld it shine and he knew that it was mine. அவருடைய
எனிமி அதை பார்க்குற பளபளன்னு அது தோற்றம் அளிக்குது. அந்த கோவம் எது தோற்றமா அளிக்குது? அந்த கோவம் வந்து பளிச்சுன்னு அந்த ஆப்பிள் போல மின்றது வந்து அவர் பார்க்குறார். அண்ட் he knew that apple belonged to the poet. இது வந்து யாருக்கு சொந்தமானது? இந்த போயட்டுக்கு சொந்தமான பழம் தானே. It is his anger that has grown like a big apple and my foe beheld it shine. Foeனா என்ன? FOE enemy எதிரி. and my foe beheld it shine. பளபளன்னு மின்றதை வந்து என்னோட எதிரி பார்க்குற. அவருக்கே தெரியும் இது என்னோடது தான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். And into my garden stole when the night had wheeled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. ஒரு நாள் வந்து மறைமுகமா சீக்ரெட்டா வந்து இவருடைய கார்டனுக்கு வர. His enemy is coming to his garden secretly. அந்த இரவு நேரம் அந்த மறைச்சிருந்த போது இவர் வந்து வர. யார் வரா? இந்த எதிரி வந்து இவருடைய கார்டனுக்கு வர. In the morning the poet's anger changed into the gladness to see his enemy outstretch the tree. காத்தால விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த போயட்னுடைய கோபம் வந்து மாறி போயிடுது. எதுவா மாறி போயிடுது? சேஞ்ச் இன்டு கிளாட்னஸ். His enemy he was dead under this tree. So veiled means covered, மறைக்கப்படுறது. Deceitful means cunning. Here I would have given a picture of a fox. பொதுவா இந்த ஃபாக்ஸ் தானே கன்னிங்கா சொல்லுவோம், தந்திரமான நரி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. So I would have given meaning stanza by stanza. Noun over here. Wiles அப்படின்னா ட்ரிக், தந்திரமா ஒரு ட்ரிக். Foe it means enemy. Wrath it means anger, கோவமா இருக்கிறது. Deceitful, cunning. So this is the picture of fox to show the meaning of deceitful or cunning. Veiled covered, மறைக்கப்படுறது. Wiles mean trick. Foe means enemy. Stanza 1 was the meaning I would have told while I explained. Poet says that he was angry with his friend. When he told him about his anger, it got ended. இந்த மாதிரி கோவமா இருக்கேன்னு உடனே தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட சொன்னோன்னு அது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுது. He was also angry with his enemy, but he did not tell it to him, so it grew more. அவர் நண்பர்கிட்ட தான் கோவமா இருக்கேங்கிறது உடனே சொன்னோன்னா அந்த இடத்துலயே அது முடிஞ்சு போயிடுது. ஆனா தன்னுடைய எதிரிட்ட when he didn't tell it out to his foe, it grew more. இன்னும் பெருசாவே அது வளர்ந்துட்டே வந்தது. If at all you want to write meaning in simple words, you can make note of it. I'll wait for a minute. You can make note of the meaning. In simple words, I would have given the meaning. Okay, next stanza what we saw. And I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. Give more life to it. How is he giving more life to it? With fears and cries every morning and night. பகலும் இரவும் பகலுமா பயத்தினாலையும் அழுகை மூலியமாவும் அதுக்கு இன்னும் உயிர் கொடுக்குற. He brightened it with smiles and with soft tricky thoughts.
அது இன்னும் பளிச்சுன்னு எப்படி அது தோற்றம் கொடுக்குறார். தான் சிரிக்கும் மூலியமாவும் சிறு சிந்தனைகள், அதுவும் தந்திரமான சிந்தனைகள் மூலியமா அதுக்கு இன்னும் புத்துணர்ச்சி, ஒரு உயிரை கொடுக்குறார். He brightened it with smiles and with soft tricky thoughts. Okay. Stanza 3. And it grew both day and night till it bore an apple bright. On my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. The anger grew both day and night. கோவமும் இரவும் பகலுமா அதுவும் வளர்ந்துட்டே இருக்கு. எது போல வளருது? ஒரு பெரிய ஆப்பிள், பளிச்சுன்னு தோற்றம் அளிக்கிற ஒரு ஆப்பிள் போல அந்த அளவு பெருசா அது வளருது. His enemy saw it shine brightly and knew that apple belonged to the poet. இது வந்து இந்த போயட்டுக்கு சொந்தமானது தான் அப்படிங்கிறது இந்த எதிரிக்கு தெரிய வருது. மேக் நோட் ஆஃப் திஸ் மீனிங். Stanza 4. And it grew both day and night till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. He came secretly to his garden. Who is coming secretly to the garden? His enemy. He is coming to the garden of poet when the night covered the poet. In the morning, the poet's anger changed into gladness to see his enemy outstretched beneath the tree. So now we'll move on to the answers for textual questions from this poem. I hope this meaning of poem Poison Tree is clear to everyone. இதுலேருந்து ஒரு மாரல் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, நம்ம கோபங்கிறது ஒன்று எல்லாருக்குமே வர்றது தான். வி கான்ட் கண்ட்ரோல் இட் அட் டைம்ஸ். இட் தென் அண்ட் தேர் ப்ளீஸ் ட்ரை டு சால்வ் இட். அது வந்து நாளடைவில் அதை வளர்த்துன்னு அது ஒரு பெரிய பகையாக மாறத்துக்கு பதிலாக யார் மேலேயாவது கோபம் இருக்குது அப்படின்னா அது உடனே வெளிப்படுத்தி அதை அந்த நேரத்திலேயே வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறது தான் வந்து நல்லது இல்லையா? இல்லாட்டி நமக்குள்ள அந்த பயமும் எண்ணமும் அதை பற்றியே சிந்திச்சுட்டே இருக்கும். வி won't be ஃப்ரீ. நம்மளுடைய மைண்டும் காமாக இருக்காது. வில் கீப் ஆன் திங்கிங் அபவுட் இட். அதை பற்றியே சிந்தனையில் தான் இருக்கும். நம்மளை வந்து தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும், நம்ம கோவம் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்திடுமா. கோவமாக இருக்கீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கோவப்படாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி அதுக்கு மேலே கோவம் வருதுன்னா அது ஏன் கோவமாக இருக்கீங்கிறது சொல்லிட்டோம், அதோட முடிஞ்சிடும். அதை சொல்லாமே விட்டுட்டே இருந்தோம்னா இந்த ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை போல் அதுவும் பெருசாகி
நம்மளை பற்றின ஒரு எண்ணத்தையே வந்து மாற்றிடும் இல்லையா? ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் எனி திங் மச் டு யுவர் ஹார்ட். அந்த இடத்துலையே வந்து அதை டிசால்வ் பண்ண பாருங்கள். அதை வந்து பெருசாக வளர்த்துக்கிற அளவுக்கு போக வேண்டாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி போயம் அ பாய்சன் ட்ரீ. ஸோ இந்த கோவத்தை தான் ஒரு பாய்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு மரம் அளவுக்கு பெருசாக வளர்ந்துருது இந்த கோவம். நாளடைவில் நம்ம அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய மரத்துக்கு அளவுக்கு அது வளர்ந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான அர்த்தம். ஸோ wrath glossary words பார்க்குறோன்னா ஆங்கர் கோவம், ஃபோ இட் மீன்ஸ் enemy பகை ஒரு எதிரி, டிசைட்ஃபுல் கன்னிங் தந்திரமா இருக்கிறது, வைல்ஸ் ட்ரிக். So meaning of every stanza was given. Now I'm going to give answers for the textual questions. Answer the following questions in a sentence or two. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. Who does I refer to? The I refers to the poet. Who is the poet over here? William Blake. How did the anger of poet come to an end? எப்படி வந்து அது ஒரு முடிவுக்கு வந்தது? The poet told the reason of his anger to his friend. The anger came to an end. எதுக்காக கோபமா இருக்கார் அப்படிங்கிறத அவருடைய நண்பர்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறார். அதனால அந்த கோபம் அதோடைய ஒரு முடிவுக்கு வருது. ஸோ திஸ் anger came to an end. So this is the answer for first question. AB சப்செக்ஷனுக்கு கேள்விகளுக்கு பதில் இதுதான். Second question. And I watered it in fears, night and morning with my tears. What does it refers to? It refers to I watered it. நான் எதுக்கு வந்து நீர் கொடுக்குறேன்? எதுக்கு? With my fear. It refers to anger, கோபம். அதை எப்படி நான் வளர்க்குறேன்? அழுகையினாலையும் பயத்தினாலையும் ராவும் பகலுமா அது வளர்ந்துட்டே வருது. Second question, subsection, how is it watered? It is watered with fears and tears. And tears of whom? It is of poet. So please note down the second question answers. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. How did the poet feel in the morning? He felt glad in the morning. Who is the foe referred to here? The person on whom the poet is angry with is referred as foe over here. யார் மேல கோவமா இருக்காரோ அந்த எதிரி, அதுதான் வந்து ஃபோன்னு சொல்லப்படுறது. Why was the foe found lying outstretched beneath the tree? The foe ate the apple from poison tree of anger, so he fell below the tree. அவர் தான் அந்த பாய்சன் ட்ரீல வளர்ந்துருக்கிற அந்த கோபத்தினால வளர்ந்துருக்கிற அந்த மரத்துலேருந்து இந்த ஆப்பிள் போல பெருசாக இருக்கிற அந்த பழத்தை சாப்பிட்றார். அதனால அவர் கீழே விழுந்திருக்கார். ஸோ ஹி ஃபெல் பிலோ த ட்ரீ. ஸோ ஹி ஹாஸ் பீன் அஃபெக்டட் வித் தி ஆங்கர் வாட் எவர் ஹி ஹாஸ் ஈட்டன். இந்த பழத்து மூலியமாக அவர் மயங்கி போயிருக்காருன்னு சொல்லணும். இன்டர்னல் மீனிங் இஸ் வாட்?
The eternal meaning is what? He is being affected with this anger. So because of that, he has fallen. He has been dead. He found outstretched beneath the tree. It grew both day and night till it bore an apple bright. Who does it refers to? It refers to anger that is personified to the poison tree. ஒரு மனிதருக்குடையான ஒரு குணாதிசயத்தை வந்து ஒரு பொருளுக்கோ ஒரு விலங்குக்கோ வேற ஏதாவது ஒரு ஐடியாவுக்கு நம்ம அதை வெளிப்படுத்துகிறோம், அதுக்கு அதை கொடுக்குறோம், காமிக்கிறோம்னா அது பர்சானிஃபிகேஷன். ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம இதை பார்ப்போம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் பர்சானிஃபிகேஷன். ஸோ கோபங்கிறது யாருக்கு வரும்? ஒரு மனிதனுக்கு தானே வரும். மரத்துக்கெலாம் கோபம் வருமா என்ன? இட் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் அஸ் ஷெல்டர், இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், எவ்ரி திங். Maximum benefit whatever it can give, it gives us, right? Only human being, they exhibit this anger, sadness, all these kind of things have been exhibited by humans. மனிதர்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு குணாதிசயம் தானே இந்த கோபங்கள். ஆனால் ஒரு மரத்துக்கு வந்து இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இந்த குணாதிசயத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இட் இஸ் பர்சானிஃபைட். நான் இந்த இடத்துல பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்ல வரேன். இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்கிறேன். ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆங்கர் தட் இஸ் பர்சானிஃபைட் டு பாய்சன் ட்ரீ. வாட் டஸ் ஆப்பிள் சிக்னிஃபை? ஆப்பிள் இண்டிகேட்ஸ் ஆங்கர். பெரிய ஆப்பிள் பழத்துக்கு பளபளன்னு தோற்றம் அளிக்கிற ஒரு ஆப்பிள் பழம் அளவுக்கு அது வளர்ந்துருக்கு. இட் ரெஃபர்ஸ் டு, இட் இண்டிகேட்ஸ் ஆங்கர். What grew both day and night? Anger that is personified to poison tree grew both day and night. So next is fill up the blanks with suitable words which has been given down. Once the poet was angry with his friend, he expressed his anger and it ended. அவருடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார். இந்த மாதிரி கோபமாக இருக்கேங்கிறத அதை வெளிப்படுத்தி சொன்னார். அதனால அது அந்த இடத்துலயே முடிஞ்சு போயிடுது. It ended. They became friends, but when he grew angry with his foe, that is when his anger grew against his enemy, he dashed it and allowed his anger to grow. He suppressed it. அதை அடக்கி வச்சார். He didn't tell it or express it openly as he told to his friend. Day and night he watered it with tears and allowed it to grow. He dashed his foe with false smiles and cunning tricks. He faced his foe with small smiles. பொய்யான சிரிப்பும் அதோட அவர் எதிரியை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறார். He faces his foe with false smiles and cunning tricks. The tree kept growing and yielded a bright apple which dashed his foe to eat stealthily during the night. மறைமுகமாக அந்த பழத்தை வந்து சாப்பிடணும், அந்த அது வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடுறாரு. He got attracted, which attracted his foe to eat stealthily during the night. The next morning the poet was happy to see his foe outstretched lying under the tree. So first blank is anger, second one is suppressed, third is faced,
Fourth one is attracted. Fifth one is outstretched. We have seen stanza by stanza meaning and answers for subsection A and B. Till now we have seen these two. Any doubts to anyone regarding this poem, meaning of this poem, or answers which is discussed? No doubts to anyone? Okay. I shall end my session over here. We will meet in the next class. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். Thank you.